carrots, and mushroom pasta. Oh, wow, ang sarap! Hello guys! Welcome back to my kitchen. Tita Marison's here and today magluluto po tayo ng pasta with mushroom, cherry tomatoes, spinach, bacon, and garlic. Ayan. Okay guys, let's start cooking. Nahiwa ko na po yung ating mga main ingredients. Ito po sila. Ayan. Ito po yung mga ingredients natin. Simpleng cooking. Ulitin ko po, spinach, cherry tomatoes, mushroom, button mushroom, bacon, chopped garlic, and of course, our linguine pasta. Any kind of pasta po, pwede po. And our extra virgin olive oil, salt, and pepper. Yan. Let's start cooking na po. Okay. And now, magpakulo po tayo ng tubig na pagpapakuluan ng ating pasta. Ayan, inapat. Ayan po, kumukulo na po na yung ating tubig. Pwede na natin ilagay ang ating pasta. Ito, ilagay na po natin. Wow! Ayan. Ayan. Ayan guys, habang kumukulo po yung ating pasta, magluto na po tayo ng bacon. Okay. Easy cooking and simple and easy cooking. Let's drain the pasta. Okay na po ang ating pasta. Ayan na po siya. Let's look our bacon. Look at that. Our bacon is so crunchy now. Ayan guys. Tanggalin na po natin siya. Ayan, natanggal ko na po yung bacon. Ilagay ko na po yung ating garlic. Gusto muna natin po yung ating garlic. Ayan, let's add the button mushroom. Now, let's add the cherry tomatoes.
ng konting extra virgin olive oil. Konting-konti lang po. Ayan. And then salt. Konti lang din kasi maalat na yung ating bacon. And paminta. Black pepper pa. Okay. Yan. Ang init. Super guys. Super easy cooking. Now let's add the spinach. Bacon, spinach, and mushroom pasta. Oh, wow, ang sarap. Yan, minix ko na po yung ating pasta. Halo na rin natin yung ating bacon. And then, mix, mix, mix. And it's done. No, diba? Super easy cooking po tayo. Thanks for watching and salamat po! Ayun na po siya, oh. Ganyan lang po kasimple yung ating luto ngayon. Ayan. Happy cooking! Bacon, spinach, and mushroom pasta. Oh, wow, ang sarap. It's done! Okay. See you next time, guys. See you on my next cooking time. Mabuhay po tayong lahat, OFW. Bye-bye! Don't forget to like and subscribe my cooking time. Bye-bye!